Так, ну что же, всех с Антосиком, с вами Антосик, у нас тут это вновь Genshin Impact. Короче, бля, я не перестану эту игру так называть. В общем, пускай по ней видосы не набирают ни хера, но мне игра вроде как немножко все-таки зашла, по крайней мере. Когда делать нихер в нее покатать можно, вроде прикольно. Поэтому мы пока продолжаем, собственно. И тут я там случайно ввязался в сюжеточку в какую-то. Или типа того. Вот. Я по случайности, короче, сюда подошел. У меня активировалась какая-то сюжетка. Я ливнул там из игры, перезашел, когда обратно вот сейчас. По итогу она все равно опять активировалась, поэтому. Поэтому начнем как раз с этого момента, собственно. Я так понимаю, это где-то было, видимо, в тот момент, когда мы только пришли в Ливию, наверное. Потому что, типа, речь о каком-то путеводителе, что-то было так, Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Kingsa village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Это еще кто? Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Так, ты кто такой? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Так вот где-то, блять, книжка. Я гуглил, типа, как собрать все книжки. Вот эта легенда о разбитой алебарде. Так вот где последняя, ебать. Так, почему его нету, кажется, будь. Окей. Мы сейчас вернемся к основной сюжетке, и мы просто вот это послушаем. Вот. Мечник, который любит читать. Вы как бы это, ребят, с вами интересно тут и все такое, но мне сейчас немножко хотелось бы вернуться обратно к основной сюжеточке, это ж, да? Да. Или нет? Да, вот, поэтому я по случайности эту херню активировал здесь. Я вообще не ожидал, что тут, блядь, сюжетка пойдет какая-то. Я думал, типа, прочекать, там вроде как книжки можно у нее покупать. Ну, вот я как раз хотел вот эту легенду о разбитой алебарде, ну, типа, купить, думал, типа, там, может, получится и т.д. и т.п. А по итогу, да, блядь, я в который раз с вами сталкиваюсь? Наебаться в край арбуза, так. Вот, и... Так вот лоханулся, короче. Ну, не лоханулся, просто сюжеточку эту активировал. Ну и хуй с ней, ладно. Погнали тогда, собственно, наверх. У нас там получается что? У нас получается там нужно подняться обратно на наш тот остров. Я с него спустился, потому что хотел ежедневки выполнить и т.д. и т.п. Я их по итогу так и не выполнил. Вот. Но не будем обращать на это внимание. Окей. Я... понял, что подняться туда можно с помощью как раз-таки вот здесь этого челика. Буюнь-хуюнь. Буян-баян. Я проверю, запись идет. На всякий случай. Все, да? Все, хорошо. Так, окей. Буюнь-хуюнь. Здорово. Угу. Это понятно, мы это знаем. Типа сюда, пожалуйста. Полетели. Я, блядь, не представляю себе, мы, получается, тупо на платформочке летим, знаете, вот, ну, я даже просто не представляю, как это выглядит само по себе. Чисто на платформочке летим, блядь, наверх куда-то там. Так, Нингуан, доброе утро. Вообще, я мог бы даже смешнявку одну устроить. Ты же у меня тоже есть вроде как, да? Можно было бы как бы выбрать... А где она? Да, она тут есть, точно. Можно было бы за нее подойти, типа такие, ты что тут забыла, скажи нам. Кто я? Я, если что, кстати, молитвы, наверное, буду как раз таки по 10 штук копить вот этих всех. Я пока ни хера не делал, потому что мне сегодня было лень катать. Вот. Ну, накоплю потом. Пооткрываем. Пошли послушаем, что там она хочет рассказать. Угу. Да не особо как-то. And many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed,
and many lives were lost. Угу. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Так. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Он. Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Так, сейчас что-то я не понял, куда. Почему ГГ знает больше, чем я? Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Так, у меня к тебе вопрос. Не, у меня к вам обоим вопрос. Что вы, блядь, знаете? Чего не знаю я? Почему вы, блядь, знаете что-то? А я этого не знаю. Какого хуя? Давайте рассказывайте. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Угу. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. Почему я опять не That's осведомлен? because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from А, that это wall. вот та доска, It's которую super рассказывали. famous. Вообще я понял, все That's там. because that wall records Leo's secrets. Угу. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, Не знаю I'd зачем. like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, Выбор между верой в богов и неверием мне, блин, так... Да я хуй знает, нам Кэцин тоже встретилась такая типа на похуй, такая типа вот что-то мне там не нравится, я так и не понял, что ей там не нравится. Идите нахуй. А вы тоже тут... Короче, хуй знает. you'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. Да я не I говорил, что originally кого-то thought выбираю. her a bit too hard-headed.
With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Пиздец. Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Ну, я не согласен. Фатуи там... А кто его знает, эти Фатуи? It seems that you understood what I meant to say from the very Я, блядь, не beginning. понимаю. В смысле, а как I Фатуи тут called еще for the связаны? gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. Так, стоп, а чё Фатуи? As the Вот этот, Tianquan, блядь, one дебил. responsible for Liyue, I Как его cannot be зовут? too Мужик. concerned with Не appearances Джун when ли, opposing который them. его дружище, типа... Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to Он же take из Фатуи control что-то of он типа Liyue's задумал, он там что-то administration. пиздит тоже. It's exactly as Я пока Jean-Louis нихуя не said. понимаю. The Qixing only provided the venue for the rite, so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Слушайте, а ловко вы это Speaking of придумали. ends, Я сначала could даже I не say понял. one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. И нахера тебе он? Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Да ладно, похуй, Морис, тут столько, Let's grab блядь. one, the biggest one. Ты не возражаешь? Тебе типа похуй? Это же типа какие-то там важные документы, не? Типа мы их ну, спиздим, давайте, окей, классно, чё? Звучит хайпово. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. Угу. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. Так, чего? This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and Я, whatnot. честно говоря, не But совсем research on the Sigil вникаю. of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Она стоит в миллиметре от нас. Should we not go then? М, Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. Ну, возможно, я не ебу. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Нахуй Фатуи нам, блядь, сдались? Секунду. Я что-то вообще не вникаю. Секунду. Как-то слишком дохуя информации. Фатуи, блядь, архонты, еще какая-то
хуетень? Я не вникаю, честно. Мне сложно. Направляйтесь в место, указанному в документе. Это где вообще? А, ну это сюда, ну... Телепортнемся сюда, давайте. Я пока запутался. Я пока ни хера не понимаю. Куда, чего, как, зачем, почему, когда, зачем, кто, что, чего, почему, зачем, когда, кто, что, куда. И нахуя, главное. Я без шуток, я что-то не улавливаю цепь событий. Кто импостер, кто не импостер, кто наебер, кто не наебер. Ни нахуя, не наеблан, или кто, или Кацин вот это, который... Они вообще, я подумал, то, что они наоборот, типа, заодно все, а они, оказывается, что-то не в ладах вроде как дружка. То ли я что-то туплю и невнимательно вникаю в сюжет, то ли тут сюжет хуйня какая-то, то ли еще что-то. Вариантов много. Но суть одна, я нихуя не понял. Нужно что-то допонять немножко, потому что я пока туплю очень сильно. Прям очень охуеть. Так, ну что, пошли пиздить их, чё? Еба тут народу. Фига себе. Так, дружище. Да, кстати, надо будет уровень мира поднять. Я там уровень 35 уже ранг входил. Нужно будет сгонять потом войну. Блять, я не заультовал. Так, -1. Так, а что нас по целям-то? Отпиздить их или нам просто нужно спуститься? Так, долго без. Ну ладно. Так, я сразу скажу, я пока только по большей части Люэ из этой исследовал. Ой, не Люэ, наоборот. Манштадт, поэтому здесь я немного не шарю за противников. Ну как, вот этих я встречал вроде как, но я не бу кто они. Если хиличурлов, хотя хиличурлов я не знаю досконально кто это, что они, почему мы их пиздим вообще. Вроде есть вообще добрые хиличурлы и т.д. Я не ебу, короче, очень... Хуя, сколько урона! Подожди, сколько это сейчас ты мне тыкнул? Полетели, пацаны, полетели. А, не полетели. Хуй так больно, ты заебал, иди сюда. Так ты живой, нихуя. Уф, сука, вроде как куда? Sacred name, fortune preserver. Так, и что мы исследовали по итогу-то? А, выше на 10 минут. Нам наверх, стоп. Секундочку, я что-то ни хера не понимаю. Так, а что вы исследуете тут, блядь, а? А, исследую фатую. Окей, секундочку. Так. Да подожди. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Этот ребенок импостер? Какой-то. Right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the sigil of permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Так, мы куда-то явно не туда лезем, по-моему. Охуеть мы детективы. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Ну да. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhang Li soon. The last
stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Ой, да, Паймон, ты-то, да, ты-то, это обязательно. Так, исключительный аромат посетить. Так, найдите Джон Ли на Тростниковых островах. А где это, блять, вообще? Я там не был даже ни разу, по-моему. Может, я там пробегал мимо, но так, вскользь, знаете. Охуеть, ну значит, вот этот, блядь, Чайлд, ребенок ебаный, он, ну, что-то мутит явно, но он слишком подозрительный. Серьезно, если Фату и так все не любят, то, не знаю, конечно, просто так их не любят или действительно ли за какое-то дело. Я просто до сих пор не понял, что они сделали такого. Типа, они там какую-то хуйню мутят, но вроде вреда какого-то они никому не нанесли пока что. По крайней мере. Ну, нет, стоп, я так и не понял, вот эта дура, которая дура снежная, типа, которая отпиздила вентилятор. Она из Фатуи тоже или... Я, короче, нихуя не понимаю пока что. Поэтому, да. О, Джун Ли, блядь, здорово, дед. Ты чё там сидишь? Точнее, стоишь. Я тут вот цветочки пришел пособирать. А, ну ладно. Right on time. Так, окей. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? Ну так. It was so big and pretty and expensive. Мне как минимум понравилось то, что я ачивку смог выполнить, типа нанести урон после 5 секунд полета It's second to none от in удара. all of Liyue. Then you Гениально. met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Ну, блядь, Yeah, Паймон, her ну... take on Ningguang is Да. quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Так, ну, это явно Yes, так. she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Логично. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. Ну, типа... Вот это No подозрительная matter хуйня. what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. А с ребенком Always ебаным be on что your делать, с guard. этим чайлдом вашим, а? So, is there anything we need to get for the rite of party in Сука, как Dihua можно Marsh? человека чайлд назвать? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies. But why did we come all the way out here? Ёб Doesn't твою the мать, garden Джун in Ли. Yujing Terrace have Сука, Even дед, Jim's ты Village прикольный. has glaze lilies. Ну такой хуйней Oh, маешься right. порой. Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No, those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city.
But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. Это глупый вопрос. No, I need you to sing to them. А, стоп, серьезно? Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. Певец. Певчиха, хуиха, короче, хуйня. Петь, блять, цветам. Сейчас я проверю, только запись идет. Запись идет, все хорошо тогда. Окей. Так, погнали, чекнем, что там, цветы, блять. Петь цветам. Охуеть. До чего мы, блять, докатились? От пизделки с драконом до пения цветам. Что поделать, да. И такая хуйня бывает, походу. Цветочки. Ну чё, готовы слушать пение? Ладно. Слушай, а ловко ты это придумала. А, ой. Может, потому что это просто цветы ёбнутые какие-то, не те попались нам, а? Нас заскамили, по-моему, цветочки. Пиздец. Вот, сука, надо ж так умудриться. Полетели, полетели, пацаны, полетели, 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 полетели. Так, окей. Спели, спели. This little monster is known as a whopper flower. Да знаем, мы уже встречали. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. О, Are коза. you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Да, я наугад That назвал. reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Звучит хайпово. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. Какое You came all the way совпадение. out Да, here to see the действительно. flowers? Why not just enjoy the gardens of Вот, the вот, city? да, логичный вопрос. Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. Умер, If I человек. strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Так, стоп, в смысле? Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. Так, The стоп, other что? 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago.
Of the current 7 archons, я подумал, они the сдохли. youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. Ну, а что, This зачем means that хайпово? Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Какие контракты? Есть чего? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Так. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Слушай, а ловко ты это Given the придумал. ease of picking glaze lilies, I Так. think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Ай, да, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your Сука, heart единственная may go проблема, well которую я past заметил, то mending. что Wow. See, Zhongli sounds like he's already анимация seen it рта all. не попадает. Alright, Ну, я I уже think давно it's about заметил time это, we просто head back не to говорил об Liyue этом. Harbor now. В такт не попадает, это херово, вот, блин, жалко. Так было прикольно, хотя я так понимаю, что, наверное, все под озвучку не английскую даже подведено изначально, поэтому в то же время логично. А Ингван ожидала вашего прибытия. Так. Потом так. Ну, пошли, посмотрим, что там у нас. Дальше по сюжеточке. Сюжетка-то идет. Я пока не все понимаю. Я в некоторых моментах туплю. Причем очень иногда туплю. Прям вот очень-очень. Я проверю, видос ли не лагает. На всякий случай. Так, все нормально. Вот. Но вроде что-то понимаю, поэтому это главное. Так. Стоп, это Фатуя опять, нет? What happened? The city gate is swarming with Millilith and the Fatui? Вопрос хороший. This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. Так, We окей. should ask around a little, just to be safe. Так, окей, давайте узнаем. Слышь, Феликс. Блять, корм для You're the кошек. consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely.
I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. Так, стоп, не понял, в However, смысле? both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Так, Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? да вот Or хуй will знает, you use your честно говоря. sword to turn the balance? Я даже не знаю, за кого. Neither типа. path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for Какой the взрыв? fuse Подожди, стоп. Having Такой, connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So Ага. what does Zhongli mean by looking for the fuse? Парень с рыжими волосами, магазин, придурок, который... Чайльд. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see Конечно, the последнее whole мне city нравится, turned ну upside ладно. down, it's definitely him. Ну He да. must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. Слушайте, а реально, он же какую-то хуйню творил там. Where would he go at a time like this? Он мог отправиться только в одно место, следуй за мной. А в какое? Стоп, почему опять ГГ знает больше, чем я? Ну ё-моё. Что мне делать? Почему она, блядь, кажется умнее, чем я, сука? Отправляйтесь к золотому чему, палату. Давайте тпхнемся туда. О, это что так далеко-то, ебать? Это прям далеко. Ну, пошли. Охереть. Чё этот, блядь, Чайлд и ребенок ебаный? Чё он устраивает? Я просто не пойму. Типа, если нам предложат что-то выбирать Фатуи или... Как они там, Цисин, я не понял. Это вот Кацин куда входит. То я, блядь, не знаю. Ну, по сути, если я правильно понял, Фатуи это те, с кем связана та дура, которая отпиздила, сука, вентилятор ногами. В таком случае я завсегда за Фатуи. Но в то же время, как бы, что-то они какую-то хуйню творят, как бы нам пизды не дали за то, что мы их выберем. Если, конечно, тут выбор есть какой-то все-таки. Я просто подразумеваю, потому что, скорее всего, тут сюжетка идет однолинейная. Ну, кто его, блядь, знает. Вот. Направляйтесь в золотую палату. Я, честно, я пока Лiyue не исследовал, то есть, если Манштадт, я сразу начал там это бегать, прыгать, разузнавать все, что только можно, проходить и т.д. и т.п. Вот, я пока там сюжетку проходил, я там, наверное, уже пол Манштадта успел открыть. Чисто сундучки лута и так далее. То тут я пока еще не дошел до сундуков, я сейчас за гору взялся. Кстати, по горе там вроде как есть такая интересная вся херня. Не знаю, потом, может быть, даже видос по горе по этой запишем. Посмотрим, короче, как получится, вот. А так, а что это за место? Секунду, я здесь вообще впервые, по-моему. Да, я здесь не был ни разу. Золотая палата. Почему она золотая? Она вроде не золотая. Меня наебали. А где золото? А, ну вот, вроде двери золотые. Золотая палата. В смысле? В погоне за правду вы достигаете центра вихря, там среди золота вас ожидает.
Это босс? Это Стоп. Не понял сейчас. Не понял юмора, секундочку. Это босс какой-то? Нам пиздить кого-то надо будет сейчас. Так, погодите. Мы сейчас... Wow, this is the golden house? Хуй его It знает. looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the Еба тут inside? золото. And so full of mora. This is where all of Tibet's mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of mora. It's like a dream come true. Так, что тут не Oh, так? right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Ну, к слову. Что такое Изуи? What happened here? А, ой. Так. Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick, we have to go make sure that the Exuvia is all right. Экзувия это что? Я, блядь, давно начал проходить эту сюжетку, потом ведь на какое-то время забил немножко, я запутался, что это. Смотрите Экзувию. Экзувия это... Я понял, что это вот сюда нам, но что это именно такое? Это типа... Это останки от этого дракона или в чем прикол? Секунду. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't Так. you already seen enough trouble for today? Чайлд, тебя ногами отпиздить, а? Это ты? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden Это он away? его пизданул? If it Так, weren't for стоп, that если он его lovely что-то little rite of пизданул, то parting нам ceremony you пизда, put бежим. together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I Пайман. needed. Пайман, блядь. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. Пайман, бежим. The Chising are really pulling out all the stops this time. Пайман. So you've been planning to take the Gnosis from inside Пайман, the блядь, бежим. Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. Ну, She will get that which she надо desires. вентилятор ногами пиздить, но не других ебашить. Я не... I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. Ну мы-то The time for можем. discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Так, слушай, Either ребенок, way, блядь, иди we now нахуй. come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of Там я confronting не you против, там я directly, не против. she chose to rely там on the это. snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But Так, hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? ты хуй так выебываешься? Слушай, блядь, ребенок нахуй. Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it.
Так, я тебя сейчас тапком запижу, нахуй. Я тебя сейчас, сука, так нахуй, ты реально с ним пиздится? So show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Так, стоп, а ты водный дебил? Чего? А чё так много урона? Подожди, не спеши, поаккуратнее. Ну ты чё так очень быстро отлетаешь, дружище? Ну ты прям вообще никчемный какой-то. Прям битву такую, я думал, нам реально сейчас пиздец будет, а он очень быстро отлетает. Что-то постреливает, ну и как бы и стреляет. Дружище. Стоп, что? В смысле? У него несколько стихий. Так, подожди. Тихо, полегче. Тихо. Не, он все равно какой-то никчемный, честно. Я думал, он прям будет сейчас реально опасный, такой прям представился, нам сказал то, что нам пизда. Пиздобол вообще какой-то. Не знаю, может я, конечно, как-то сильно прокачал своих персонажей, но он просто отлетает от каждой моей тыки. И все? Ой. В смысле? Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Ага. Да мы его вроде как тряпку отпиздили нормально, так, не? Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Так, меня наебали, короче, я понял, сука. Бля, я думал, мы с ним подружимся. Блять, ну он с камерой похуже Кея, оказывается, охуеть. Стоп, а чё? Стоп, я нихуя не понимаю, что происходит. Ты ёбу дал. Охуеть. Классно залагало, вовремя. Чайльд торталь номер 1. Ага. Так, дружище. Давай дружить. Давай мирно. Все, реши мне. А, нет, ну ладно. Блять, это ж больно, наверное. Охуеть. Чё, блять, происходит? Слышь? Я так понимаю, это тот самый пиздец, которого я стоило ждать, да, типа? Да, у него... А хотя нет, вроде нормально отлетает. Ай-яй-яй, больно. Да не, вроде. Слышь, Чайлд, мы ничего не брали. Подожди, если бы мы брали, я бы знал. Хотя, блять, ГГ меня, сука, наебывает постоянно, я сам хуй знает, что натворит. Как минимум, я тут точно не шарю уже. Может, она реально спиздила что-то потихонечку, а я не видел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, только не это. Не хочу проебывать Сянмин. Она нам еще пригодится. Блять. Слышь, Соник, стой. Соник, блядь, тихо. Пизда тебя. Ну нет, может не пизда, может я погорячился. Подожди. Так, ты где?
Ебать, это что такое, это ульта? Нихуя ты ёбнутый, реально. Ну, он больше выебывается, на самом деле. Мы его сейчас запиздим чисто так. Хуяк, хуяк. О, огоньку подбавим. Не, он лох, вообще, честно. Не чувствую даже. Да где хир? Пошел нахуй. Ой, тихо, подожди, стой, аккуратно. Охуеть ты агрессивный, конечно. Он, блядь, он как какой-нибудь пиздюк, нахуй, выебывается, а в итоге отгребает. Без шуток, но он, блядь, мы его разваливаем просто. Куда он улетел? Ай! А вот это было больно, ладно. Ну как больно, не так сильно, ну да ладно. Терпимо. Ну все. Ага. Так, да выебывался, молодец. Well then, time to cool off. Ой, там это... Тебе конец, вот эти фразочки у тебя, это все, да? I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend. Even if our friendship can only be shown in battle against one another. Ты ебанутый. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Да, по факту. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. Нин еблан, блять, она что-то сделала. Чекайте, отвечаю. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. Или It seems нет? that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Я опять видос Children затягиваю. must all learn to Ну eat their ладно. vegetables sometime. Как минимум тут не зря. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osile, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to Ебалаю как awaken это it. может, да? Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the Твою power мать, of что so many происходит? sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation он fails to interest выебываться. me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing.
Пиздец, блядь. Так, это он кого-то типа пробуждает? Ебанумба. Не, ну в натуре ебанумба. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Ага. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Так, это что за тентакли, блядь? Охуеть, куда я, блядь, попал, куда я ввязался, сука. Можно я, кстати, видос закончу? Я надеюсь, пока что это типа... Хотя нет, я чувствую, это не тормознется сейчас все. Я думаю, по-моему, я только начал самую какую-то лютую сюжетку. Сука. Да? Да, походу на то. Сейчас опять начнем с кем-то общаться. Сейчас, блядь. Ебать, куда? Ладно, похуй, видос на час. Так, ну поехали. Just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? О, здорово, я уже забыл, что ты существуешь. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Блять, птицы ебаные. Олень. Сука, все здесь. So how do you plan to defend Liyue? Вентилятора не хватает. Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. Классно. Wait, all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Баллиста, ballista when it блядь, piqued their серьезно? fancy. Сука, серьезно, And as баллистик, fate would have ебаный. it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Так, стоп. Кого нахуй? Ладно.
Я думал, речь шла про ту баллисту, которая была там, это... Которую мы чинили. Блять, нам дефать надо будет это сейчас. Понятно. Так, защитить баллисту. Окей, окей. Ты куда бежишь? Ты там не застрял. Ну, они вообще что-то как-то очень медленно отлетают. Ты куда тыкаешь баллисту? Уйди нахуй отсюда. 6 минут дефать. Да? Серьезно? Охуеть. Пацаны, съебитесь нахуй. Я боюсь представлять, насколько сильно я видос сейчас затяну. Да. Не знаю, я, может быть, его на 2 части бы разделил, но как-то... Я уже опоздал, по-моему, с делением на 2 части. Поэтому похер, ладно. Сидим на 1,5 часа видос, короче, пилим. Блять, по-моему, это лучше было, конечно, как стрим уже сделать, наверное. Вообще, я бы... Если бы, наверное, я бы... Это... Не начал бы снимать видосы... Где? Кто? О, это что такое? Прилетело в ебало, ладно. А, я вижу, понял, это он целится. Вижу, вижу, иду. Every last one. Так, а что-то вы уже посерьезнее пошли. Так, плохо. Можем мы все. Чего? Это опять бабушка говорит? Что? Ебать, а что так много? Какая ударная волна? О, нихуя ты даешь. Нормально. О, это плохо. Ну, я так понимаю, это нам типа баф небольшой дают, чтобы мы типа сюжетную миссию не всрали. Ой, блядь, вы откуда? My name means swiftness. Take my power and run as I do. А, нам даже это нитро дали, можно сказать, по сути. Окей. Нормально, слушайте. Why not? Так, за Сенлин не стоит, наверное, бегать, потому что она это... Самая мелко хпшечная у нас. Бегаем. Бежим. Оп. Ох, нихуя, жахнули, нормально, окей. Ага. О, подождите, я вас не заметил. Ладно, ставь.
Orders given. Orders received. Faster? Okay, faster. Так, еще приперлись пацаны. Nowhere to hide. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, Oh, if we shit. hold here, there's nothing worse to come, right? Блять, это что за хуйня? Это не очень хорошо явно. Так, стоямба хули прибежал сюда. Съебись. Еба урон нам бафают, конечно. Так, еще приперлись, ага. Так, нам осталось чуть-чуть задефать. Мы почти все. Сука, зафризил, падла меня. А, ты тут еще живая. Как ты, блядь, тут осталась, вопрос? Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Угу. А мы тупо, типа, в них, ну, жахаем просто посередине и все, нормально так? The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Охуеть, ну выглядит масштабненько, ладно. It's working! We just need to keep this up! Я нихуя не понимаю, но выглядит прикольно. А, типа нам пизда, я понял. Дефали, блядь, дефали. Никуда не приехали. Be careful now. The Guizhong ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. Слушай, а ловко ты это придумал. I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Охуеть, что происходит, блядь? Угу. Так, стоп, они это здание разъебали? Секунду, они дворец этот разъебали? Без шуток? И что, нам теперь туда все не попасть больше? Ну, бля.
Не, ну что я могу сказать? Мне понравилось масштабненько. Сука, конечно, видос на 1,5 часа, ну... Why not? Why not? Why not? Why not? Is it finally over? Просто хороший. The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Так, Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan,
a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god, so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Bruch. Hyman doesn't get it. Так. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhang Li's going. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Я нихуя не понял, но мне понравилось. Было как минимум, ну так, типа эпичненько немножко. Поэтому, да ты, блядь, успокойся, ты только сейчас нахуй помогла всем отпиздить там ебанутую хуйню, ебанутое божество, и такая... Ай, да, заебалась уже, все, да. Ладно,
Как-то так. Я прям затянул очень сильно с этим. Я там, наверное, ачивы какие-то получал. Ну ладно, это потом соберу. Похер. В общем, как-то так вот. Давайте на этом заканчивать. Я там не знаю уже, насколько сильно затянул. Охуеть, час 20 минут. Ну ладно, ладно, как-то так вот. Всем спасибо за просмотр, с вами был Антосик, если что, до следующего видоса. И всем, блять, я знаю, реально затянул, но это, ну, такой длинный видос получился лишь из-за того, что сюжетка прям шла. Я не мог нигде остановиться на паузу, потому что, ну, так вот вышло. Все, до следующего видоса и всем пока. Come on.